Hallo und herzlich willkommen zurück zu Premonition und dem Beagle. 3 Sachen. Erstens, ich habe aus Versehen in der Bar, was heißt aus Versehen? Ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken darüber gemacht, mit Carol gesprochen, weil ich auch gar nicht mehr wusste, wer Carol war. Carol ist die Schwester von Thomas, dem Deputy Dude, von dem ich ja glaube, dass der falsch in seinem Job ist. Ich bin immer noch in der Bar. Allerdings hat die Gute uns gesagt, so, oh ja, Nick ist jetzt in Gewahrsam, mein armer Bruder muss auf ihn aufpassen. Deswegen habe ich sie dann erkannt. Sie hat dann irgendeine Bühnenshow da abgelegt, die ich jetzt semi-okay fand, aber egal. Jetzt kann ich sie theoretisch ansprechen, aber sie hat keinen Bock mit uns zu reden. Hier, diese Carol, meine ich. Warte mal. Sie sagt halt nicht viel. Mein Bruder ist im Sheriff-Büro, nicht wahr? Der arme Kerl muss Nick bewachen, der noch nicht mal was getan hat. Ja. My bad. Und ich weiß jetzt, woher wir... Da müssen wir im Moment nicht hin, aber ich will wissen, wo der Ausgang ist. Ich sollte lieber nicht da rein. Da darf ich aber rein oder raus, je nachdem. Oh, ich darf da rein und was ist da? Okay. Ein Stabilisator. Gut, ja, das wollte ich zwar nicht, aber okay. War nichts drin. Zweite Sache ist, ich weiß jetzt, wo wir unendlich Munition herkriegen, nämlich durch die Spukorte. Und ich konnte ja bei der Milk Barn, bei, ich glaube, Keys hieß der Typ, das kaufen. Alter, wo habt ihr euren Ausgang hier? Ohne Witz, wo ist der Ausgang? Oh, da ist auf jeden Fall... Das machen wir sogleich am nächsten Tag quasi. Ach, da. Ich sollte die große... Ich habe das Gefühl, dass ich etwas vergessen habe, Zack. Okay, ich darf nicht gehen. Darf ich mit George reden? Oh. Sorry to keep you waiting, boys. Zack, Emily is already a goddess of the forest. Oh. Let's forget work for a bit and drink a little, shall we? York? Why is she here? I just thought the more the merrier. You know, to relax and get loose. Is this a problem? No, of course not. Pardon me, Emily, but I'm pooped. I think I'll just call it a night. George, I just got here and you're walking out on me? I was hoping the three of us could have a drink and let out a little steam. I'm afraid I've already had enough. And I already had a good man-to-man with York. So I'll see you guys. Okay, also haben wir jetzt ein Date mit Emily. I think George likes you, but he's avoiding you all at the same time. How astute. There's a reason? Nothing worth going into. It's a thing of the past. Okay. He did ask me out when I first came to town. I was still in high school. But I never really considered him my type. And there's the age gap thing, too. I respect him, of course. I wouldn't have taken this job otherwise. Aber So, did you move to this town alone? Of course not. I came with my parents. Tell me about them then. Sure, why not? My dad dealt in stocks in New York. He was hardly at home when I was a kid, always working. Those pieces of paper were far more important to him than I was. Which is no different now, really. I don't see much of him. My mother? Totally different story. A wonderful person that I still respect.
She was always kind and understanding. Not only that, but she would always help me find my way. She could be fierce, too, scolding me if I took a wrong step. We had our battles, sure, but all in all, she was a wonderful mother. Past tense? Yeah, she's gone now. Cancer just before I graduated high school. She gave this to me just before she died. I take it with me wherever I go. It's what I treasure most. I'm sure she's very proud of you. Kann es wirklich Liebe sein? Ich weiß es nicht. Er steht aber voll auf sie, das hat er jetzt schon öfters gesagt. Galaxy of Terror. I had a good time tonight. Good night. See you tomorrow. Oh, komm schon, hau rein. York. Yes. Junge, hau rein. Komm schon, lass ihn nicht gehen. Please, don't lie to us, okay? I won't. Don't worry. I won't. Dafür hat er jetzt eine Zigarette angemacht. Das ist Verschwendung. Lass sie doch nicht so stehen, Junge. Ah, du bist dumm. Leute, der ist dumm. Der hätte die sowas von klar machen können. Ah, Kumpel. Du bist ein Trottel. Egal. Ich kann es ja nicht verhindern, dass er ein Trottel ist, ne? Also fahren wir jetzt zu unserem Hotel zurück und wenn wir dann geschlafen haben... Von 0 bis 0 Uhr ist unser Limit. Oh Gott. Nein, das war's ja nicht. Oh Gott. Oh, entschuldigt Leute. Das kam jetzt so unerwartet. Wie immer. Ich brauche eine Karte. Nee, nicht diese Karte. Diese Karte. Es lohnt sich übrigens auch... Ich muss hier in die Wildnis fahren, ne? Ja, da können wir auch gucken, ob wir an die Karte kommen. Also ich fahre von hier aus direkt auf den großen Weg und dann biege ich hier ab und das sollte doch machbar sein. Hier der große Weg, den meinte ich. Ach, so langsam habe ich die Karte, ne? Ja, so langsam habe ich die Karte. Oder hatte ich euch meine Kamera so gemacht, dass ihr mal das Zeitlimit seht? Ich bin mir eigentlich gar nicht sicher. Ich lese euch das Zeitlimit einfach immer vor. Das ist in Ordnung. Ich glaube, so ist für Deadly Premonition die Kamera besser. Ich wette zwar, dass ich sie in jedem anderen Spiel wieder vergesse umzustellen, aber egal. Ach so, ich hatte ja gesagt, ich habe 3 Dinge für euch. Das dritte ist, wir können nicht mehr die unendliche Schraubenzange kriegen, weil dafür hätten wir Becky gebraucht und Becky ist ja tot. Ich habe die Quest sogar schon angefangen. Nämlich in Annas Haus, wo ich Annas Tagebuch dann am Ende gefunden habe. Wäre ich mit dem Tagebuch nochmal zu Becky gegangen, wäre es... Oh Gott, nein! Ah, Gott. Wäre es weitergegangen. Tja. Oh Gott. Da wäre es weitergegangen. Leider Gottes habe ich das nicht getan, weil ich es nicht wusste. Und jetzt ist Becky tot und jetzt können wir es alles knicken. So. Eingemachtes Osso-Doso stillt den Hunger ein wenig. I doubt it. Wenn man richtig Hunger hat, stillt es den Hunger auch viel. Typewriter. Voll oldschool. Der macht die sich immer an, zieht zweimal dran und macht sie wieder aus. Das ist doch voll Verschwendung, Leute. Aber noch habe ich keine Fliegen an mir, also alles gut, ne? Zach, let's go over our progress. Aber muss ich jetzt wieder From in... what Olivia told us, and the sketchbook we found at Becky's house, Nick and Diane became our primary suspects. There were a couple of reasons for this. First, Becky gave the missing locket to Diane.
Also, Nick has no alibi for when Anna and Becky were killed. We followed Nick to the art gallery, which led us, unfortunately, to our third victim. The third victim, Diane, was strung up in the entrance hall of the art gallery. Her hands were tied and a knife was sticking out of her chest. However, there was a marked difference from the previous crimes. Do you remember what that was, Zach? Jetzt sag mir nicht, sie war noch am Leben. No, that's not it, Zach. Was? Think back more carefully. What was different from the other crime scenes? That's right. Das stimmt doch aber gar nicht. Beckys war doch auch gerade erst geschehen. This suggests that very little time had passed since the crime was committed. Das gleiche war bei Becky, aber ist egal. Which means the criminal was still close by. It was someone near the scene. Ich tippe darauf, dass das der There are two Pflanzenmann possible war. candidates. Nick, who was knocked out in the entrance, and one other. Kaysen. Zach, who was the Kaysen. other person in the gallery? Wenn's Kaysen war, darf ich Willy dann behalten? That's right. Kaysen. We followed Willie, good dog, all the way to him. Kaysen's statement came out as follows. Ich glaube, der war's He and sogar. Diane were in a physical relationship. That was why he visited the gallery. Ich glaube dem nämlich nicht, dass The er two eine were in the Affäre middle of hatte. such a meeting when Nick showed up. Diane lost her cool and shut Kaysen up in the basement. Now, what did Kaysen hear when he was locked up? That's it. The sound of boots passing by. Nick was wearing boots that day. Which means it was likely that Diane met with Nick in her room. Nick said he argued verbally with Diane about her playing around with men, but they eventually decided to go out drinking to make up. However, immediately after that, Nick was attacked by someone in the entrance hall and knocked unconscious. We saw the rest. Zach, do you think that Nick is our serial killer? Nein. Ich glaube, dass er ein Idiot ist, aber nein. Me too. Usha sent in a report too. He found a large volume of red seeds in Diane's stomach. Machen die Hai oder so? Weil die This hat sich ja confirms her super as a victim of Selbstmord. the raincoat killer. Remaining leads. There is the locket, which is in Carol's possession. Carol, The man with the Carol, die tattooed singende back Carol, die ihr leider and the verpasst habt. I'm so upside-down sorry. pieces. There's a lot left to answer. I hope the coffee will give us more guidance tomorrow. Ich will erstmal zur Milkbar. Kumpel, zieh dich doch um in einem Zach, what Schlafanzug. did you think about George pouring his heart out? I was surprised. It's the end of a monarchy. And he called me York instead of Agent Morgan. Kommt Emily zurück und will uns vernaschen? Oder will uns die Hausherrin vernaschen? Ich wusste es! Emily? What's going on? Jörg, halt You know what einfach die time it is? Schnauze und mach. I'm sorry. I couldn't sleep, so I was drinking alone. Komm, hau rein. Ach, My Kumpel. mother was a very kind woman. She always smiled so brightly, and baked cakes and cookies every day. She'd say that I needed the sugar because I spent so much time thinking. Na, My father was always quiet. We never talked much. He was a federal agent, just like me. And he was hardly ever at home. The only words he ever had for me were harsh ones. I had a vivid imagination, and I remember he once said this to me. There are plenty of crazy things in this world. You don't have to go dreaming them up. And it's my job to make sense out of them. One day you'll understand what I'm saying.
found out later that my father was one of the first to ever use criminal profiling to catch bad guys. And so now I'm doing exactly the same job that he did. Like father, like son. Can I ask you something? Shoot. Wer ist Zack? Wetten? Mind if it's something personal? Fire away. Who's Zach? Ich sag der tote Bruder oder so. Zach is a friend of mine. Oh, so you do have friends. Yeah. He's my only friend. Deinem What Kopf. kind of person is he then? Well, I've never seen his face. But he's always with me, and we discuss everything. When did you become friends? A long time ago. Back when I was a child. Ich sag, der hat irgendwas sehr, sehr Traumatisches erlebt und vielleicht hat er einen Bruder gehabt und... Oh. Oh. Alter, jetzt I schnapp was sie dir 7. doch. I woke up one morning to hear my mother crying in the living room. This wasn't normal, so I headed in to see her. My father was there pointing a gun at my mother. I was so scared. I closed my eyes, so I don't remember much more. But I do remember the words my father said to me. At times we must purge things from this world because they should not exist, even if it means losing someone that you love. When I came back to my senses, they were both dead. He shot my mother and then killed himself. Oh, I'm so sorry. Don't worry about it. Zach's with me. It was around that time that we became friends. I'm here. I'm with you, he said. I'll be here always. We can get through this together. Ja gut, wenn sich das nie jemand angeguckt Quite hat. aside from that terrible scene in front of me, that voice seemed to make me calmer. And here we are, working together, getting through things. This is the first time I've ever told anyone about this. I wonder if Zach will get angry. That's a sad story. But I don't want you to take this the wrong way, but Ja. I'm sure there was a reason for what your father did. Nein, Leute Menschen umbringen, da gibt's keine Gründe für. I know. I think maybe I became an agent to find out why he did what he did. Oh yeah, York, I forgot to thank you. Thank me? For what? You saved my life. If you didn't save me at the gallery, I would have died along with Diane. No need to thank me for that. I'm pretty useless. I couldn't save Becky. I couldn't save Diane. What did you just say? Useless? I was never expecting to hear you say that. Huh. There might be a modest guy in you after all. Finally, you noticed? You're a little slow, aren't you? Maybe hopeless, but not useless. Okay, wenn's diese Nacht nicht klappt, dann irgendeine andere Nacht. Zach, do you think Emily got home safely? Anyway, I think it's more serious of a situation than I thought. Do you remember our conversation with Emily? She's really interested in you. York, I sie think she's ist starting to have certain feelings for you. not for you, not for Zach. If that's the case, Zach, you and I are rivals. This is a very serious situation indeed. Oh, York. Well, if it comes to that, let it be a fair fight. Agreed? Alter, wie kaputt ist sein Kopf?
Wisst ihr, was das sein kann mit der Narbe? Dass es eine Schussnarbe ist. Also, dass ihn da was gestreift hat. Thomas! Thomas! Let me out of here! Come on, please! Just for a moment. 1 second. I hate it in here, Thomas. I think I'm going mad. I know you're there. Come on, please! Thomas! 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 Leute, der hätte Emily 100 pro klar kriegen können. Aber er scheint sehr oldschool zu sein, was für die Zukunft vielleicht gar nicht schlecht ist. Hä? Das ist das Medaillon. Wer war der Typ auf dem Foto? Sagen wir mal, York ist sehr oldschool, dann kann er Emily wirklich für lange Zeit rumkriegen, ne? Wenn er das mit Säcke unter Kontrolle kriegt. Aber gut, dass er dann da sich eine zweite Persönlichkeit zugelegt hat, bei dem, was er erlebt hat. Ich glaube, aber Zack könnte demnächst eine Belastung für uns sein. Ich muss sagen, die Story, die kann richtig, ne? Dafür, dass das Gameplay teilweise super scheiße ist, macht die Story echt alles weg. Wirklich alles. Auch die Hintergrundgeschichten der einzelnen Leute ist richtig gut gemacht. Previously during the investigation. So, you want to find out everything there is to know about Diane? Agent York, Nick is leaving the bar. Wait! She's still alive. She Stop right there, is Nick. still alive. You're under arrest for the attempted murder of Diane Ames. Emily, hurry! You saved my life. No need to thank me for that. I'm pretty useless. I couldn't save Becky. Oh, er hält sich selbst für nutzlos, nur weil er Diane nicht retten konnte. Wir sind schon wieder in unserem komischen, was auch immer. Interessant, Teepause. Episode 3, Teepause. Oh, hier sind so viele Türen. Was mache ich denn jetzt? Ist es egal, durch welche ich durchgehe? Soll ich durch die durchgehen, die so einen schönen Bubble hier hat? Komm, wir gehen mal durch die so einen Bubble hier hat. Wir versuchen es einfach immer mit dem Bubble. Mal gucken, was dabei rumkommt. Okay. Oder ich sollte mir vielleicht mal observieren. Was steht denn? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir immer gleich rauskommen können. Oh. Was ist denn da drin? Isaiah. Ich habe die Isaiah Engels Karte bekommen. Oh no, sag mir nicht, ich habe jetzt eventuell eine Karte verpasst. Shit. Weil wir brauchen alle Karten von Weasley, um Weasley glücklich zu machen, den guten Weasley. Das leuchtet so, die leuchten alle so. Ich habe nicht das Gefühl, dass das richtig ist, was ich tue, wenn ich ehrlich bin. Na gut, dann gehe ich jetzt mal durch eine andere durch. Wer ist denn diese Person? Weiß ich doch nicht. Open this door. There is no turning back. You still want to enter?
I do. It's better than staying here. Very well then. Off you go, Mr. Oh. Look carefully, boy. At times, we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. Ich glaube, das ist York in dem Schaukelstuhl. Warum ist die Musik auf einmal so spannungsverheißungsvoll geworden? Oh, können wir wieder Kaffeerätseln machen? Das ist geil. Mr. Morgan, do you want a refill? Yes, thank you. Is the coffee that good, Mr. Morgan? Coffee is a vital, investigative tool. I know exactly what to do now. R heißt 2 für 1. Y heißt 60% Ermäßigung. Okay. It says to hurry, and the first letter of each line is H-A-R-R-Y. Hurry to Harry. Looks like the time that he was talking about has come. Let's go pay the problematic rich boy who owns half of the town a visit. Sie kann Polly, eine... I think I'm going to go see Harry today. Oh, really? He's a little strange, but I think he's the most trustworthy one around here. I think you'll have fun with him. If you say so, Polly, then we probably will. Of course. Now, give me your cup, and I'll give you some more coffee. Geil! I'll see you later, Polly. Es sind alle beide so verstrahlt irgendwie. Mr. Morgan, what about the coffee? Don't you want a refill? Nein, anscheinend nicht. Geil. So geil. Mir geht's richtig prima. Das ist schön. Jetzt will ich mal auf der Karte gucken, wo das Dings ist hier, ne? Das Coffee, das ist mein Zimmer, das ist ein Dining Room. Wo Karte? Irgendwo hier muss eine Karte. Ist die Karte vielleicht nicht hier? Na, Jason, was machst du denn hier? Hey, am I still a suspect? Ja, natürlich. No. Okay, well, good. My wife and I have been living separately for over 3 years now. Diane, she's a single woman, so
there shouldn't be a problem. That's true. Ich will Willy I haben. feel so bad for Diane, though. Gosh. Did you find out who Zu did it? über Nacht? Nein. I can't discuss that. Yes, of course. I understand. You don't have to tell any of the folks around town about me and Diane, do you? No, I won't do that. But it's a small town. I'm sure the rumors have started already. Nothing to be ashamed of, right? What's there to worry about? Nothing in particular. No, nothing at all. I'm clean as the sheets in this hotel. I doubt it. What's with that look? We don't have a problem, right? Der Typ ist so komisch, Leute. It looks like Kaysen is involved with another woman in town. We can only hope it isn't Emily. Er ist weggegangen, Leute. Er ist weggegangen. Holy moly. You! Ich reise nicht ab. Ist okay. You! Nee, ich wollte eigentlich mit dem Hund reden, du Idiot. Egal, da ist Polly. Die gute Polly. Heute ist ein schöner Klartag, ideal zum Spazierengehen. Wunderbar. Polly, hast du was Neues für mich im Angebot? Oh, hi. Was darf's denn sein, Mr. Morgan? Einen Augenblick bitte. Was ist das denn? Blauer Streifenanzug. Das Muster erinnert an Regen. Der kostet $1000. Why not? Ich habe das Gefühl, es schadet nicht, mehrere Anzüge zu haben. Außerdem, wozu habe ich das ganze Geld denn? Schrotflinte. Ich kann Schrotflintenmunition kaufen, Leute, ja. Lutscher. Cracker, Schokolade, gezuckerte Donut, Cheddar Cheese, Kirschkuchen, Hotdog, Köder, Messerwurm, Kapselwurm, legendärer Wurm, erhöht die Chance, seltene Objekte zu angeln. Okay. Oh, soll ich mir so einen legendären Wurm mal holen? Ich hole mir mal so einen legendären Wurm. Sieht eigenartig aus, aber ich hole ihn mir. So, was haben wir hier? Erhöht die Chance, Objekte zu angeln. Komm, ist okay. Jetzt wollte ich mit Polly noch reden. Oh, hi. Ich will mit dir reden, gute Frau. Was kann ich für Sie tun? Gar nichts. Na gut. Oh, ich habe schon überzogen, sehe ich gerade. Na gut. Ich hoffe, ich kann jetzt direkt zur Milkbahn fahren. Das wäre sehr cool. Nick kann ja noch ein bisschen auf uns warten. Hat die einen Kater? Hat du einen Kater, gute Frau? York, I can't find Thomas. Was he here? No, I haven't seen him. Have you tried the radio? I've been trying, but he's not answering. What about Nick? No problem with him. He's calmed down a little. He's still saying he didn't do it. Nick said that Thomas disappeared sometime during the night. He kept calling for him, but Thomas stopped responding. I'm a bit worried. George has asked for permission to search for Thomas. I understand that things have been hard for Thomas, but surely he's just resting at home. But I'm not against looking for him. Tell George that he has my blessing. Okay. As far as I know, Thomas always calls in when he needs a day off. We're human, and so we are limited. As far as you know, there haven't been any serial killings here before, right? That's right, but that's not... Emily, I'm going to see Harry today. What? Why? We have plenty of other leads to follow, don't we? He did invite me over, though. It would be bad manners not to accept. Are you really an FBI agent? I think the FBI would take a more logical approach to investigations. But Emily, a serial killer does not stay within the boundaries of logic. Thus, you can't hope to capture such a killer using only logic.
That's why I'm going to see Harry. You go with George and find Thomas. Okay, sounds like a plan. Great. Thanks. Ich werde niemals zu meinen Plänen kommen, wenn das so weitergeht. Ugh, I was an idiot for thinking he might be a good pick. I really need to work on my taste in men. Oh no. Und das alles nur, weil er nicht tut, was sie möchte? Na gut. Also ihr Lieben, ich mache jetzt einen Cut rein. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Habt einen schönen Tag und haut rein.